Entonces, vamos a ver personalidades dos. Muy bien. So, mature, maduro, and immaduro, maduro and inmaduro. Yeah. Muy bien. Very good. And cautious. So steady. Ooh, muy despacio. Cautious. Cauteloso. Porque hay un peligro. Danger. Peligroso. Danger. Cauteloso. And generoso. Generous. Generoso. And mean. Mezquino. Mezquino. Pero brave. Valiente. Valiente. And funny. Divertido. Let's have a look. Divertido. Oh, yeah. Here we are. Look at that. Divertido. Yeah, very fun. Divertido. And patient. Very similar. Paciente. Paciente. Or I could say impatient. Impatient. And lazy. Now, lazy, we could say vago. Or perezoso. Vago, perezoso. Lazy. Oh. Lazy. Whew. Vago or perezoso. Yeah. Okay, why? Unkind, amable. And unkind, cruel. Amable and cruel. And secretive. Secretive. Here we are. Is it reservado? Shh. Secreto. Secret. Secreto. Shh. Very good. ¿Tienes un secreto para mí? Depende. So, entonces, vamos a ver otra vez. Personalities. Dos. So, mature. Immature. Here we are. Immature. That's it. Immature. Very good. Immature. And cautious. And generous. And mean. Yeah, and danger. Peligro. Brave. And funny. And patient. And impatient. And lazy. Vago. Lazy. Or perezoso. Lazy. Kind. And unkind. And secretive. Yeah. So, entonces, tú puedes seguirme en YouTube, Facebook y Telegram. Y también tú puedes encontrarme en Udemy, porque tengo más clases de inglés ahí para ti. Entonces, vamos a continuar explorando.